Let me convert them into the technical terms. Whereas take integers, word integers, we don't know integers. As a programmer, take integer values of data, compute C is equal to A plus B, then result C value, which is so pseudocode is nothing but it is looks like an algorithm which is almost related to almost related to the nearest to the program, which not purely not really program. Share this book. So that is pseudocode. When performance analysis must be written algorithm, it could happen analyze the algorithm with steps how to prepare a biryani. So I said it's statement like this. Then you said it is 30 minutes time is there. And somebody else also said this is a procedure and following to prepare students a biryani. Then I am asking you that how much of time it takes? 40 minutes. So that 40 minutes later, you have an idea. First step is the second step is the so validation it takes towards the process. After that, boil or take 10 minutes or 15 minutes of time. So this is the way you are applied and you are concluded at 40 minutes. That is called analysis. And also that here with respect to the algorithm, performance will be analyzed not only with respect to the time and also that how much of space is required to compute. So performance of analysis algorithm will be measured. Measurement of analysis algorithm will be measured in two factors: time and space. Time factor is space, and time taking to compute. Here, time taking to compute sense. Compile time and execution time all together, we can say it is a time complexity. And space is nothing but how much of space required. Once you have written a program, for every program, it occupies some amount of space in your computer system. But the program memory is space order. Space is called program. The program no A comma B values is integer of A comma B. So A gigabytes of 4 bytes, B gigabytes 4 bytes. C also will integer value. It also say 4 bytes. So altogether, how many units of memory required? That is space required to store particular algorithm is space complexity. For example, here. This is one of the statement of the program. This is one statement of a program. State time computer ready. Prati step was the time analysis. Then the preparation period. Step 1 ending for collecting items. This is the same code. Marinate here. Once should be take marinate should take some amount of time. Later cooking some time. Right? So for each and every step, integer you are collecting. Same way, if this is a one stage set of statistical program, not only program has to only this so many things before and after also. Let's take these are the two more patterns. If this is a statement, how many times this will be executed? If it is any three values, first I equals to 0, condition to 0 less than 3. This will be executed. 1 less than 3, 2 less than 3, 3 less than 3. That is the 1, 2, 3. There was 3. 0 less than 3.
one time. True. And this will be executed. Right? This is one time. And now this is also one time. Next, I incremented 1 less than 3. Correct. And this will also be executed also. If it is 1 less than 3, and again we compute a equals to a plus I. Then I becomes 2. 2 less than 3. Also true. Executed. Right? Then this also will be executed a equals to a plus I. Next, I incremented 3. 3 less than 3. False. How to know that false? Once you are executing this for loop statement. This time also we are executing this statement. If it is false, is it possible to execute a equals to a plus n? No. So total how many times is 1 plus 1 plus 1? 3 times. 1, 2, 3, 4, 10. You can say if it is n plus 1 times, the statement will be executed and 10. And I want to say that here time complexity, I told you here 30 minutes of time to take prepare the same item and 40 minutes of taking the same item prepare. Here we measure time complexity for normal job time. 30 minutes, 40 minutes, 1 hour, 2 hours, 5 minutes, 2 minutes, 5 seconds. But in the programming, the time will not be measured in the normal time class. It will be measured in a CPU cycles. It will be measured in CPU cycles. Now, in terms of CPU cycles, number of CPU cycles will take. So n plus 1 number of CPU cycles will take. N plus 1 CPU cycles will take, and this statement will take n times. If it is total altogether, n plus 1 plus n is equals to 2n plus 1. So this for loop statement, if the time complexity you want to calculate for an algorithm, such a way we need to analyze what each and every step. All together we summate this summation we call it that time complexity of this algorithm is this one 2n plus 1. 2n plus 1 CPU cycles required to execute these instructions. As you said, it is 30 minutes of time. Here we say that 2n plus 1 CPU cycles. This is the way we need to measure, not in terms of normal clock times. On a better time low 5 seconds to 7 seconds. Right? It will be measured in the only CPU clock times. Once it is space complexity also will be measured the same way in place 1, but here in the algorithm space complexity is which travel on what is name of the space complexity. So how to calculate time complexity is required, space complexity is not. And for example, we take this. So here see this is algorithm. See this algorithm. For this we calculate space. How many variables are using here? What are the variables? Yes, is one variable. I is A of it is n number of times. So this string will occupy some amount of space 3. Right? A of one is A. So here the S I N. That is A is just an array name, not an variable. A is an array name. Right? So array contain how many elements? You just hold it. But here 3 variables S I N. Right? 3 variables occupies that these spaces. This is assume that 1 unit of space. 1 unit of space, 1 unit. So 3 units of space. Right? But if this for loop will execute how many times? Depends on 1 to n.
N minus 1. So if it is into say CL 1 to n, no? So n is equals to 1. So according to the condition, this one less than 3, 2 less than 3, 3 less than 3, false. 3 less than 3 false. How many times? 1 time, 2 times, 3 times. 3 times. If it is 3 times. If it is in n times. If it is in n times. For these 3 units of time and for the for loop only n units of time. Altogether, n plus 3 times of space, n plus 3 units of space. In place 3 units of space. Units of space. So, if it is integer variable, for example, according to the computer system, for example, 4 bytes. 4 bytes. This is 4 bytes, 4 bytes, altogether 12 bytes. 12 bytes. Then for n times it is I equals to 1, one location I equals to 2, I equals to 3, I equals to 2, and so on. N units of time. Each unit of time assume that 4 units again. 4 into 10, 4 n times. 4 n times of one loop, and this is 12 bytes. 12 bytes plus 4 n units of memory is required at your end to run this program, to run this algorithm. That is space. And the space are. But my consider it 12 n units of space. Normally you can say that this space will be measured normal units. Okay, it is 3 inches. It will be clear. But there it is measured in terms of the bytes. Right? So these are the units of bytes required to complete this algorithm. For the same, next. 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 See here. This is the program now. This is now within. So yes, 2 n plus 3, y is 2 n plus 3, n plus 1 times of y equals 1 2 n is 3. If it is y is plus 1, y is n. You just remember that this started with 1, whereas previous it is started with 1. Previously I taken from this 0. If it is 0, n plus 1. If it is 1, only 3 times. This is the way we need to space count. So frequency means how many number of times that statement will be executed. N plus 1 times that will be executed. This will be completing only 1 time. Then repeatedly executing n plus 1 and returns and so on. So next is generally space complexity is how much data, but important is time complexity. Next one. Next. Here, this is one more algorithm. This is an algorithm located for this how much of time here. All statement, this is general algorithm. Now we have to take it for this. If condition will take execution one time. Frequency will check it out. And this return statement. If the condition is that true, 0 less than or equals to 0. N value if it is 0, 0 less than or equals to 0. Condition true. This will be returned as 0 as result. Only one. If any value 1, 2, 3, 4, and so on, condition false. Condition false. And returns that, and again it is recursively by calling. Recursively, the statement will be calling. So function name R is awesome, and we are completing a value instead of n minus 1. That is minus 1 is if it is 3 means 2, then 1, then 0, and so on. Next one again of n times. So here you can see here 1 plus 6 times. This is 1 plus 6 times. X is the value here. 1 plus x, or you can say 1 plus n. X value. X plus n. N plus 1 times. Total up to n minus 1 to the plus total. Total we can say it is n plus 1. It will be executed. So this is the value here we can say 2 plus x. How it is 2 plus x? 1 plus x times this statement, and this statement will be executed only one. So these many units of time required to complete this algorithm. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అవ్వచ్చు టైం కాంప్లెక్స్ ఏంటంటే మన నార్మల్ గా ఆపరేషన్స్ చెప్తారు. సో హియర్ వి కెన్ సే ఇట్ ఇస్ 1 CPU సైకిల్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఒక CPU సైకిల్ అవసరం. ఇక్కడ 1 ప్లస్ x ఎంత అయితే అన్ని CPU cycles రిక్వైర్డ్. CPU cycles is the each time we are following the same process. Each time we are following the same process. Process will be executed these many number of times. Right? So next one. This is just an algorithm and time complexity. See next one.
two different algorithms and different kinds of complexities. Next. So real also we say a different. See here. Two permutations within a third for loop. Outer for loop will be executed always. Individually, మన for loop లో తెలుసా? 1 నుంచి అంటే ఇది m+1 like m+1. ఇది కూడా ఇండివిజువల్ గా m+1. But in the I is equals to 1 అయిన ప్రతిసారి I is equals to 1. And for j is equals to 1, j equals to 2, j equals to 3, j equals to 4, 5, 6, 7, 8. Up to 8 వరకు I equals to 1. While I equals to 2 అయినప్పుడు మళ్ళీ again j equals to 1, 2, 3, 4 అయిపోతుంది. So this is again 2. ఇదంతా m+1 you know that individually it will happen. How many times? These I values ఎంతైతే కరెక్ట్ మైన్ every 2 m+1 times. ప్రతి I value is m+1 times. I 3 అయినప్పుడు 3 into m+1 times. 4 into m+1 times. 5 into m+1. So 4 into m+1. This will be executed. But every time once I equals 1, j equals 1, it will be computed. This is m times and also n times. This is all of the same thing. It will be executed the same. So that is the way we have to do that. Replace 1 plus mn plus 1 plus mn. So see here m plus 1 plus mn, mn plus m plus this mn, this mn and this mn, 2mn and mn plus 2m plus 3mn plus 1. That's it. 2mn plus 1. 2mn plus 2mn plus 1. So this is the total number of CPUs that is required to compute an algorithm. అంతసేపు కావాలి. సో అంతసేపు కావాలి అంటే స్టిల్ మన ఆన్సర్ ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ ఉంది అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కంప్లీటెడ్. 2m plus 2mn plus 1 times CPU cycle will be executed. CPU will execute this many number of cycles. But time complexity of wedge sort happen. Time complexity of wedge sort. Time complexity of binary search. ఎట్లా చెప్తాం? ఏదో ఒకటి రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఏమని చెప్తాం? టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ అనగానే రైట్ ఆర్ రాంగ్ పక్కన పెట్టండి. ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగారు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ సెర్చ్ అనగానే మనం ఏమొస్తుంది? ఆర్డర్ ఆఫ్ n అంటే ఇదేనా? This is you can say also big O of n. Question ఏంటి ఇక్కడ? టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బైనరీ. మరి ఇక్కడ కూడా టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ అల్గోరిథం అని నేను అదే చెప్పుకుంటే 2mn plus 2m plus 1 అంటున్నాను. అందుకే మన కన్ఫ్యూజన్. మనకి ఇంతవరకు ఏం అవేర్నెస్ అంటే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అల్గోరిథం అంటే big O of n, big O of n square, big O of n log n, big O of log n. అది తెలుసు కానీ ఇదే కదా. As of now, we don't know the notations. As of now, we are not aware of the algorithms. So we know only closure. We know what is space and what is time complexity. Time complexity అంటే ఏం తెలుసు? అంటే టైం రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ఈచ్ సెకండ్ ఆర్డర్ ఎంతసేపు పడుతుంది? ఎంతసేపు పడుతుంది అని మెజర్ చేయడానికి CPU సైకిల్స్ అంటారు. అంటే ఎన్నిసార్లు దీన్ని కాల్ చేస్తాం, దీన్ని ఎన్నిసార్లు కాల్ చేస్తాం అంటే CPU ఎన్నిసార్లు స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు, ఎన్నిసార్లు స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు అన్ని యూనిట్స్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ లిటిల్ ఇన్కన్వీనియంట్ చెప్పుకోవడానికి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ we have a notations. And a mathematical చెప్తున్నాం 2mn plus 2m plus 1. This mathematical representation చెప్పడానికి వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ asymptotic notations. There is a notation to represent asymptotic notations. So ఇవన్నీ 2mn plus మనకు ఆల్రెడీ అల్గోరిథం ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ తెలుసు కాబట్టి ఇది అనుకుంటే కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ గా ఉంది. అసలు అల్గోరిథం అసిమ్ప్టోటిక్ నోటేషన్స్ లేకపోతే వన్స్ అల్గోరిథం డెవలపర్ ఎవరైతే రాశారు అల్గోరిథం ఎంతసేపు పడుతుంది అనేది ఇలాగ మెజర్ చేస్తారు. Later it is upgraded that they have developed notations called as
asymptotic notations. Asymptotic notations is the mathematical way of representing a time complexity is called asymptotic notations. Asymptotic notations are there are different kind of notations we have. One is the first one is big O, big O rotation. Second one is omega rotation, and third one is theta rotation. Big O can be represented with big O, omega is for this one, theta is this. Right. So as the big O rotation represents, there is two functions in that. So I told you that what is asymptotic rotation? Mathematical representation of the time complexity can be measured in different notations called as asymptotic notation. So there are two functions we have, f of n and g of n. F of n, g of n. First listen here. I think that don't write yet, I tell you. So f of n, comma g of n, two functions are always there is one graph will represent here like this is n number of minutes. This is fully measured time t. There is a graph with x and y axis. X axis represents number of samples, number of inputs. The algorithm, number of inputs. That means 0, 1, 2, 3, 4, any of that inputs. And a void will be taken as a number of inputs. And the same word. This is a one graph representation. The number of samples. Any inputs like input 0, input 1, 2, 3, and then and you get time required in the same time. So need inputs time variable. Right? That is the way we need to represent for the big O rotation. In the big O rotation, there are two functions f of n, g of n. So, for example, this is f of n function, and there is a function. This is g of n function, and there is a constant. F of n is already started. Right? F of n function the g of n certainty. See here, there is a coincidence here. If you it is not done. F of n is final g of n. But after some time, it is very coincident with the both f of n, g of n. Later, this f of n is in the again. So then you can say that from this, okay, input is say input f of n function just write here the meaning is input 0 f of n so 1 there is this is 1 1 kind of same f of n 2 3 f of n 2 point something. After this, for example, this is 2.5. 2.5 puts, I think, there is a Mali that is Mali. So, up to this time, up to n naught values, for example, this is n number 9. Up to input numbers 9 varaki, ups and downs. But graph like after this value, it never comes down. C to G of n other. They put it in a point and easy of the they put a appropriate point that meaning. So see here. Now see the statement. F of n big O is the function f of n is equal to big O of g of n. This is also the we are reading that f of n is equal to big O of g of n. There exists a positive constant of the C and also a not.
This is important. F of n less than or equals to C into G of n. F of n less than or equals to C into G of n. Note down this one. That's it. Now note down this statement up to this. F of n less than or equals to C into G of n for F of n. Here F of n always less than or equal to C of n G of n function. C into G of n function. We mentioned that always it this notation, equal notation will tell the maximum amount of time required to complete. Maximum time required to complete. For that is written on statement here. Written up to this one. Later note on statement. Equal notation. Equal notation. After this line, before example, equal notation will give. Equal notation will give. Note on a statement. Equal will give longest amount of time. Longest amount of time taken by the algorithm. Longest amount of time taken by the algorithm to complete. To complete. So whenever algorithm take longest amount of time is nothing but you can say that same example if it is a preparation of some biryani, 30 minutes the person one is did. Another person did 40 minutes, some other person did 1 hour, 50 minutes, 55 minutes, 45 minutes. So such that maximum 60 minutes is the maximum time. So they have prepared 30 minutes, one person, 40, 45, 47, 50, 52, and 55, and so on. 60 is the last one. All these users are the same preparation of biryani, ultimate result will be same. But to achieve that particular results, each user will take their own individual amount of time to complete. 30 minutes, that is 60. From this, I can conclude that the rest set is gonna 60 minutes to finish it. From on an average, taking time. Average is the biryani not more than 60 minutes. Because I have executed so many minutes. This is one by one. USB connected. All the ways, maximum internet execute. And if you ask the program, you have written an algorithm. The algorithm asked this will be maximum amount of time. Array maximum time. So you can finish it less than 60. But not more than 60 minutes. That is maximum. If it is the maximum amount of time taken to complete a algorithm, then that can be called as maximum time. It represents by the notation called as big O. Big O represents that maximum amount of time. So, దీంట్లోనే but which one will preferred? User 1, 2, 3, 4, a number of users are prepared and number of amount of time.
user 1 taking 30 minutes, 40 minutes, 45 and so and so. ఏది బెస్ట్, ఏది ప్రిఫర్ చేస్తాం మనం? సో నీకు అన్ని ప్రాసెస్లు తెలుసు, అవుట్పుట్ ఇస్ సేమ్, బట్ ఆబ్వియస్లీ విల్ గో విత్ ద ఫస్ట్ వన్, right? If this is the one you preferred because it is best. But on an average, for example, 52. ఇంకా ఇదైతే లాస్ట్ maximum time. So that's what maximum amount of time big O can represents is a worst case time complexity. Is this is called worst case. Worst case అంటే ఏంది? ఇంకా దాంతకన్నా ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు, దానికన్నా తక్కువలోనే ఫినిష్ చేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ అ మ్యాక్సిమం టైం. ఇంకా అప్పుడు కూడా చేయలేవు అంటే నీకు రానట్టే ప్రాసెస్, రైట్? దిస్ ఈస్ బిగ్ O notation. Big O notation time complexity example. So there is a f of n function is given, f of n is equals to 3n plus 2. So equation ఏంటి? f of n is equals to will write big O of g of n అన్నాడు. ఆ f of n ఫంక్షన్ ఎలా ఉండాలి? It should be always less than or equals to c into g of n ఉండాలి. సో మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ c into g of n మర్చిపోండి, f of n g of n తక్కువ ఉండాలి. నేను ఏమంటున్నా, f of n నీకు తెలుసు 3n plus 2, దీనికన్నా assume that this is n value, assume that n value. నువ్వు ఇక్కడ g of n ఫంక్షన్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. What is g of n value? What is that constant? You have to find it. So for this, the 3n plus 2 always less than నువ్వు అనుకునే n కన్నా తక్కువ ఉండాలి. For this, just you assume that to satisfy this condition, assume that what is the n value? n equals to first 0 పెట్టాం అనుకోండి. This is 2 less than or equals to 0. సాటిస్ఫై అవుతుందా? n 0. ఈక్వేషన్ దీంట్లో n వాల్యూ 0 పెడితే ఈజ్ ఇట్ సాటిస్ఫైడ్? నో, దిస్ వాల్యూ ఆబ్వియస్లీ ప్లస్ 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. 2 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 0 కాదు. n ఈక్వల్స్ టు 1 పెడితే రైట్ సైడ్లో 1 ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ప్లస్ సంథింగ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ 5. 5 1 కన్నా చిన్నది కాదు. దెన్ n వాల్యూ ఎంత పెట్టాలి? 2 పెట్టిన, 2 పెడితే ఇక్కడ 2, 3 into 2 6 plus 2 8, 3 పెడితే సో ఇయర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, f of n is equals to f of n less than or equals to c into g of n. If it is this function n value g of n n అనుకుంటే we have to decide here constant value c into decide చేయాలి. సో n వాల్యూ ఎంత పెట్టినా, n వాల్యూ 4 పెట్టినాం అనుకోండి, దిస్ ఈస్ 4, 3 into 4 plus 2, not satisfied. So then we can say that not only n, we have to decide this constant also. This constant also. Constant ఏంటి? ఓన్లీ 2 అనుకున్నాం అనుకోండి, 2n. 3n plus 2 less than 2n. For n value 1, 2, 3, 4. n value 1 అయితే n value 1. This is why this is 2. Fail. 5 less than or equals to 2. Condition false. n value 2 అయినా 4, 3 అయినా 4. So because here we are multiplying this n value with 2 here we are multiplying 3. Obviously ఇది ఎక్కువే ఉంటుంది. కాబట్టి you may change this constant. You may change this constant. But try to identify the constant c ఏంటో. 2 కాదు 3 అనుకోండి, 3n. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 3n plus 2 less than or equals to 3n. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్, బికాస్ ఆఫ్ n వాల్యూ ఆల్వేస్ దిస్ విల్ బి గ్రేటర్ ఏ, కానీ చిన్న ఉండాలి. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 3n plus 2 ఉంది, ఇక్కడ 3n ఇక్కడ సేమ్ ఈక్వల్, బట్ ఇక్కడ ప్లస్ 2 ఉంది. నువ్వు n వాల్యూ 1, 2, 3, 4 ఎంత పెట్టినా ఇట్ నెవర్ గ్రేటర్ వాల్యూ దాన్ దిస్ లెఫ్ట్ సైడ్. కాబట్టి యువర్ అజంప్షన్ ఇస్ 3 ఈజ్ రాంగ్, దెన్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ యాజ్ 4n. 3n plus 2. 3n plus 2 ఏమైంది? n is equals to 1. 1 ఏమవుతుంది? 3 plus 2 5, 4 into 1 5. 5 less than or equals to 4, false. Right? n equals to 2. ఇటు సైడ్ 8, ఇటు సైడ్ 8, ఈక్వల్స్ ఉంది, సాటిస్ఫైడ్. n equals to 3. This side is 3 into 3 plus 2 11 less than 4 into 3 12. 11 less than or equals to 12. n equals to 4, 5, 6 సరిపోద్ది. బట్ ఓన్లీ
n equals to 1 అయితే కుదరదు. n equals to 1 not satisfied. So we can say that here 3n plus 2 is greater than 3n plus less than or equals to 4n. For all n greater than or equals to 3 అక్కడ satisfy అయిపోతుంది, రైట్. సో n value not only greater than or equals to 2, n నుంచి 2 కూడా satisfy అవుతుంది కదా. For all n greater than or equals to 2, greater than or equals to 2. 2 పెట్టొచ్చు, 2, 3, 4, 5 ఎన్ని పెట్టినా సరిపోతుంది. సో సచ్ ఏ వే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ 3n plus 2 less than or equals to 4n, f of n less than or equals to c into g of n, this n I can say it is g of n, this 4 I can say it is c. We have identified as c value and n value, g of n value. C enta 4. For which value? Always n should be greater than or equals to 2. If it is, adi mention cheyali. If you are not mentioned, it means that it may be satisfied n equals to 0, n equals to 1. But it is not satisfied. That's for that you have to specify what is n. At what step n value is a minimum value. Minimum is 2. 2 కానీ ఎంత తీసుకున్నా కానీ always f of n will be less than the c into g of n. దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సో సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ ఇది ఎందుకు తీసుకోవాలంటే నువ్వు ఎన్ వాల్యూ ఎన్ శాంపిల్స్ ఇందాక చెప్పినాం శాంపిల్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్లో 2 కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకా సి ఆఫ్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనిలో డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు. 3n plus 3 అయితే 3n plus 3లో 3n plus 3 is equals to n. కాన్స్టెంట్ ఎంత ఇక్కడ 3 అనుకోండి. 3n 3n సేమ్ కదా, ప్లస్ 3 ఉంది ఇక్కడ. 4 తీసుకుంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4 ఎన్ వాల్యూ 1 ఎట్లా కాదు 2, ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 9, 6 plus 3 9. 9 less than or equals to 8 అవ్వదు. సో ఎన్ వాల్యూ 3 తీసుకుంటే దిస్ సైడ్ ఈస్ 12, 3 plus 3 12, 12 less than or equals to 12. ఎన్ వాల్యూ 4 తీసుకుంటే 4 into 4 16, దిస్ సైడ్ 4 into 3 12 plus 3 15, 15 less than or equals to c. సో అంటే n వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి 3 or more than value. So that's what n greater than or equals to 3 value 4. Note down these examples. This is purely trial and error method అంతే. మీ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఏమొస్తుందంటే big O notation lo just adugute write and explain about asymptotic notations, or we can say sometimes take f of n is equals to 3n plus 2 and prove that 3n plus 2 is less than or equals to c into g of n. Identify what is g of n and c of n. How can we say it is c into g of n? ఈ c ని g ని ఎట్లా తీసుకున్నాం? Assume that this is n and c value on trial and error basis. This 1000 n square, example number fifth example plus 100 n minus 6. We have not ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పట్లేండి. దిస్ జీరో ఆఫ్ బిగ్ O of n, బిగ్ O of n స్క్వేర్ ఇది మనం డిస్కస్ చేయట్లే ఇంకా. ఐ విల్ టెల్ యూ, రైట్. బట్ హియర్ హౌ టు ఐడెంటిఫై ఓన్లీ c into g of n చెప్పినాం. అది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ O of n, బిగ్ O of n స్క్వేర్ చెప్తా. సో హియర్ దీనికి సేమ్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ c వాల్యూ అండ్ g వాల్యూ. సో n హైయెస్ట్ టర్మ్ కాబట్టి c of n కూడా n స్క్వేర్ తీసుకున్నాం. సో n స్క్వేర్కి ఇంకా 100 పెడితే 1000 పెడితే ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఎంత పెట్టాలి? ఎంత? ప్లస్ 1. సో ఈ సి ఇయర్ 3 of n ప్లస్ 1 పెట్టినాం అనుకోండి. సో 1000 ప్లస్ 1 1001 n స్క్వేర్. నౌ యూ టేక్ n వాల్యూ ఇస్ 1, 1000 ప్లస్ 100 1100 minus 6 is always this is only 1001. n is equals to 1 అయితే n equals to 2 అయితే 4 n square 2 square 4 4001 and this is 4000 plus 4100 అంటే ఎంత 4096 94 4094 ఇది. సో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4000 అవ్వదు. దెన్ n వాల్యూ 3 పెట్టండి.
ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయండి n వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ ద వే n ఫర్ ఆల్ ఇయర్. చూడండి ఇక్కడ. సో దెర్ ఈస్ 1000 n square plus 100 minus 6 less than or equals to 1001 n square for all n greater than or equals to 100. n equals to 1 2 3 4 ఎక్కడైనా at least one value will be less than. ఎప్పుడైతే 100 పెట్టినామో 100 101 102 103 and so on will be satisfied the condition. This one always less than or equals to right hand side of the 1001 whole square. అది g of n. కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లోనే చూడండి. ద ఫంక్షన్ f of n is equals to big O of n. The exist positive constant c and n naught such that f of n less than or equals to c of n in c into g of n. బట్ దీన్ని ఏమని రాస్తాం? f of n is equals to big O of g of n రాయాలి. మీరు ఎప్పుడైతే f of n ఫంక్షన్ ఇచ్చారో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై c ఇంటూ g of n. వన్స్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ c అండ్ g of n, ఈ రెండు తెలిసిన తర్వాత దాన్ని ఏమని రాయాలి? f of n is equals to big O of g of n. ఇందాక దానిలో 4 ఇక్కడ 4 వచ్చింది కదా. సి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 4 వచ్చింది కదా. సో వాట్ ఈస్ సి? 4. వాట్ ఈస్ g of n? n. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు దీనికి సేమ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో f of n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అంటే 3n ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ O ఆఫ్ g of n ఎంత? బిగ్ O ఆఫ్ n. సో దెర్ ఈస్ దట్స్ వాట్ 3n ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ O ఆఫ్ n. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్లో ప్రూవ్ దట్ 3n ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ O ఆఫ్ n. ఎగ్జామ్లో ఇచ్చేది మీకు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గేట్లో నార్మల్ 3n plus 2 is equals to big O of n prove చేయాలి. How could we prove that? So we know that the function 3n plus 2 less than or equals to c into g of n and trial and error basis g of n అనుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో. g of n అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ n టర్మ్ హైయెస్ట్ టర్మ్ ఏది ఉంటే అది. 3n కన్నా ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2n స్క్వేర్ ఉందనుకోండి. సో n బికమ్స్ n స్క్వేర్. దీనికన్నా ముందు ఇంకొక 100 n క్యూబ్ ఉందనుకోండి. సో g of n n క్యూబ్. దెన్ కాన్స్టెంట్ సి 1 2 3 4. కాన్స్టెంట్ సి కూడా బెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ టైమ్ అయింది 100 n క్యూబ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 101 n క్యూబ్. నౌ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఎనీ వాల్యూ. n ఈక్వల్స్ టు 1 కా 2 కా 3 కా మేబీ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 40 నుంచి కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 40. సి ఇయర్ ఇక్కడ మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ చూసినా 100 n స్క్వేర్ ప్లస్ 6n రైట్ సైడ్ ఏముంది? ఓన్లీ 1. 101 1001 ఇక్కడ 10 ఉంటే 11 n స్క్వేర్, 100 ఉంటే 1000 ఉంటే 1001 n స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి 6 ఇంటూ 2 పవర్ n యాజ్ ఒక 1 ఎక్స్ట్రా అనుకోండి. g of n ని హైయెస్ట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n. నౌ మనకు డిసైడ్ చేయాల్సింది ఒకటే n. క్వశ్చన్ ఏంటి ఇప్పుడు? ప్రూవ్ దట్ దిస్ n ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ O ఆఫ్ n అంటే బిగ్ O ఆఫ్ n ఎట్లా వచ్చింది? n ఫంక్షన్ ఏంటి? g ఆఫ్ n n ఫంక్షన్. అది ఒక రూల్. అలా కాకుండా జనరల్గా మనం ఏం రాయొచ్చు? ఇక్కడ బిగ్ O ఆఫ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4n రాస్తాం. బిగ్ O ఆఫ్ 4n కూడా రాయొచ్చు. బట్ ఎక్కడ ఎగ్జామ్లో ఉండదు, 4n అనేది ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు అంటే దెర్ ఈస్ ఎ రూల్. జస్ట్ నోట్ డౌన్ బిగ్ O రూల్స్. ఆఫ్టర్ దిస్ ఈ అన్ని ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేయండి. ఈ పాయింట్ ఇది కావాలంటే ఇలా నోట్ చేసుకోండి. జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ యారో దట్ దిస్ n becomes n, 4 becomes c. అంటే తర్వాత అర్థం కావడానికి జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ యారో సో దట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ వాట్ ఈస్ c అండ్ g of n. Next, write down big O rules. Big O rules. Big O రాసేటప్పుడు big OH. The first one, if f of n is a polynomial degree, if f of n is a polynomial degree d, small d. If f of n is a
polynomial of degree d, then polynomial of degree d, then f of n is is, then f of n is Laurent, f of n is big O of n power d. Big O of n power d. That is f of n is equals to f of n is big O of n power d. That is f of n is equals to n power d. Big O of n power d. Is అనేదాన్ని ఇలా రాయొచ్చు. Big O of this is big O. Big అంటే big ఉండాలి. Big O of n power d. Under this point 1 or point A. Drop lower order terms, drop DROP, drop lower order terms, and point B is drop constant values. Drop lower order terms, and point B, drop constants. Drop constants. Next point. Use the smallest possible, use the smallest possible class of functions. Smallest possible class of functions. Say 2n is big O of n. Say say 2n is big O of n instead of big O of n square. 2n is big O of n, not big O of n square కాదు. Next one. Use the simplest expression. Number 3. Use the simplest expression of the class. Use the simplest expression of the class. Say 3n plus 5 is big O of n. 3n plus 5 is big O of n instead of 3n plus 5 is big O of 3n. Big O of 3n. సో రూల్స్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ద ఫస్ట్ రూల్ ఏంటి, టేక్ హైయర్ ఆర్డర్ పాలినామియల్ డిగ్రీ ఈస్ డి. సో దర్ ఈస్ అన్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ పవర్ 4 ప్లస్ ఎక్స్ పవర్ 3 ఎక్స్ స్క్వేర్ big O of we are writing here only big O of I only this we are omitting the constant and remaining will write it.
4n ఇక్కడ ఏముంటాయి 1001 101 n అవన్నీ తీసేసేయాలి రైట్. See here, this is actually 11n square, but we'll write it as order of n square. Here order of n square we are expecting, as the rule says that constant we can omit instead of writing 11n square. So 11n square question enti prove that 10n square plus 4n plus 2 is equals to big O of n square వస్తుంది question. Prove that 10n square plus 4n plus 2 is equals to big O of n square. Prove అంటాడు. So we can now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి f of n. We know that f of n less than or equals to c into g of n. Then 10 of n square plus 4n plus 2 less than or equals to c into n. c we have to decide. c into n. ఇదే సొల్యూషన్ చేయాలి మీరు. అజ్యూమ్ దట్ c into n కాబట్టి సారీ n స్క్వేర్ హయ్యర్ ఆర్డర్ టర్మ్ తీసుకోవాలి. సో 10 తీసుకుందామా 10n స్క్వేర్ ట్రై ఫర్ n వాల్యూ 1 2 3 4 సాటిస్ఫై అయితే 10n స్క్వేర్ ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n వాల్యూ 1కి సాటిస్ఫై కావాలి 2 సాటిస్ఫై కావాలి 3 n ఈక్వల్స్ టు 4 అయితే సాటిస్ఫై అయ్యింది. అజ్యూమ్ దట్ జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ n ఈక్వల్స్ టు 4 సాటిస్ఫై అయితే వీ కెన్ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10n స్క్వేర్ ప్లస్ 4n ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ O ఆఫ్ n స్క్వేర్ ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4 అని చెప్తాం. బట్ ఇది ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుంది, ఎక్కడ సాటిస్ఫై కాదు 10n స్క్వేర్ అన్నప్పుడు n 1 2 3 4. సో ఇది ఎక్కడ సాటిస్ఫై కానప్పుడు విల్ టేక్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విల్ టేక్ ఇట్ ఎస్ 10n స్క్వేర్ ప్లస్ 4n ప్లస్ 2 n ఈక్వల్స్ టు 1 అవుతుందా, అవ్వదు. బికాస్ 10 స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ 10n స్క్వేర్ సారీ 10n స్క్వేర్ 10 ప్లస్ 4 ప్లస్ 2 16 అవుతుంది. ఇక్కడ ఓన్లీ 11 అయితే n వాల్యూ 1 అయితే 2 అయితే 2 into 4 2 square 4 plus into 11 44. Here 40 plus 4 plus 2 6 40 plus 8 n value 2 కదా అవ్వదు. సో సచ్ దట్ n వాల్యూ ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుంది, n వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది. సో 1 2 3 4 5 ఎక్కడ ఉంది, దిస్ వన్ 5 దగ్గర ఓకే 5 6 ఓకే. దెన్ వీ కెన్ రైట్ 10n స్క్వేర్ ప్లస్ 4n ప్లస్ 2 is equals to big O of n square for all n greater than or equals to 5 అని రాస్తాం. Hence it is proved big O of n square వచ్చింది. బట్ ఎట్లా వచ్చింది, c వాల్యూ 11 తీసుకోవాలి అండ్ n వాల్యూ మోర్ దాన్ 5 తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వీ నీడ్ టు షో, అది చూపించాలి. గ్యారంటీగా అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో, ఈ ప్రూఫ్ రాసుకోవాలి. మీరు ఇంకా క్లియర్ అంటే n వాల్యూ ఈజ్ for all n equation not satisfied. So take c is equals to 11 into n square, n is equals to 1 2 3 4 fail అంటే మీరు ఫెయిల్ అని చూపించాలి. జస్ట్ n ప్లేస్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 వాల్యూ n is equals to 1 అయితే ఏమవుతుంది 10 plus 4 plus 2 less than or equals to 11, ఇది ఫాల్స్. దీని మీనింగ్ 2 అయితే ఏమవుతుంది 10 into 4 plus 4 into 2 8 plus 2 less than or equals to 11 into 4. This is 40 plus ఇది 50 less than or equals to 44 wrong. కాబట్టి n equals to 3 wrong, n equals to 4 wrong, n equals to 5 right, n equals to 6 also right. Hence n value will take consider more than 5 అని చూపించాలి, అలా ప్రూవ్ చేయాలి. ఇందాక ఒక అల్గారిథం చేసాం. అల్గారిథం ఫర్ లూప్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఏమొచ్చింది 2mn ప్లస్ 2m ప్లస్ 1 వచ్చిందా. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్లో 2mn ప్లస్ 2m ప్లస్ 1. అప్పుడు ఈ బిగు అంతా తెలియదు మనకు. టైం దీస్ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం, దీస్ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ సిపియు సైకిల్స్ కావాలి అని చెప్పినాం. ఫ్రమ్ దిస్ ఇప్పుడు ఏమని చెప్తాం, బిగ్ O ఆఫ్ ఇది రాస్తా. జనరల్గా బిగ్ O ఆఫ్ ఇది రాయాలి.
కానీ మనకు ఒక రూల్స్ ఉన్నాయి బిగ్ ఓలో. ఏమున్నాయి? హైయెస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 2m బదులు 2mn ప్లస్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ రూల్ ప్రకారం 2mn తీసుకుంటున్నా. సెకండ్ రూల్ ఇంకోటి ఏముంది? డ్రాప్ ది కాన్స్టెంట్ ఆల్సో. కాన్స్టెంట్ ఆల్సో డ్రాప్ చేయాలి. దీని ఏమని రాయొచ్చు? బిగ్ ఓ ఆఫ్ mn రాయొచ్చు. ఇందాక వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో 2mn ప్లస్ 1 అని చెప్పా. దట్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ బిగ్ ఓ నొటేషన్ కాదు కాబట్టి నేనేం చెప్పిన బిగ్ ఓ ఆఫ్ 2mna. బిగ్ ఓ కూడా అనలే, జస్ట్ సిపియు నంబర్ ఆఫ్ సిపియు సైకిల్స్ రిక్వైర్డ్ 2mn ప్లస్ 2m ప్లస్ 1 అన్న. కానీ ఎక్కడ నేను అందుకే అడిగిన మెజర్ టైం కాంప్లెక్సిటీ అంటే సమ్ సేస్ దట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ లాగన్. కానీ అక్కడ ఎక్కడ కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ రాయలేం బికాస్ వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దాట్. సో టు మెన్షన్ దిస్ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఏం చేస్తాం, ఇప్పుడు బిగ్ ఓ తెలిసింది కాబట్టి బిగ్ ఓ ఆఫ్ దీస్ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం, బిగ్ ఓ ఆఫ్ 2mn ప్లస్ 2m ప్లస్ 1. కానీ ఈక్వేషన్లో ఏంటి? డ్రాప్ ద లోవర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్. లోవర్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ అంటే దీనికన్నా ఇది ఎక్కువ కాబట్టి ఓన్లీ బిగ్ ఓ ఆఫ్ 2mn రాయాలి. మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ కూడా ఉంది, కాన్స్టెంట్స్ కూడా తీసేయాలి. డ్రాప్ ద కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి mn. సో ఫైనల్గా ఫర్ ద సేమ్ అల్గారిథం ఇప్పుడు ఏమని చెప్తామంటే బిగ్ ఓ ఆఫ్ m అని చెప్తాం. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ నౌ ఐఎమ్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బిగ్ ఓ నొటేషన్, దెన్ ఐ కెన్ సే దట్ ద టైమ్ టేకింగ్ టు కంప్లీట్ దట్ అల్గారిథం ఈస్ బిగ్ ఓ ఆఫ్ mn. అప్పుడు తెలియదు కాబట్టి 2mn ప్లస్ m ప్లస్ 1 అని చెప్పిన. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ బిగ్ ఓ నొటేషన్. అంటే ఏంది? మ్యాక్సిమం బిగ్ ఓ టెల్స్ దట్ టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్, మ్యాక్సిమం టైం రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్. ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు, అదే మ్యాక్సిమం టైం. దానికన్నా తక్కువ టైంలో కూడా అవ్వచ్చు. రైట్? ఇందాక ప్రిపరేషన్లో 30 minutes, 40, 45, 50 అండ్ సో ఆన్. 60 minutes ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. అంటే ఎంత స్లో చేసినా, ఎంత వరస్ట్గా చేసినా 60 minutes ఎనఫ్ టు ప్రిపేర్ పర్టికులర్ డిష్. 60 minutes కన్నా ఇంకా ఎక్కువ అవసరం లేదు, 60 minutesలో చేయొచ్చు ఎంత స్లో చేసినా కానీ. ఎన్ని ఇన్వాలిడ్ స్టెప్స్ రాసినా ఎంతసేపు చేసినా 60. సో బిగ్ ఓ రిప్రజెంట్స్ దట్ వర్స్ట్ కేస్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. అందుకే మనం టైం కాంప్లెక్సిటీ మెజర్ చేసినప్పుడు బెస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ అండ్ యావరేజ్ అంటాం కదా. సో ఇట్ టెల్స్ దట్ వర్స్ట్ కేస్. వర్స్ట్ కేస్ ఎందుకు? ఇంకా మ్యాక్సిమం టైం చెప్పినాం. ఒక వర్క్ చేయడానికి నీకు 30 minutes ఇస్ అ మ్యాక్సిమం అంటే ఇంకొకటి 20 minutesలో చేసిండు వాడు బెస్ట్ కదా. ఇంకొకటి 10 minutesలోనే చేసిండు బెస్ట్ కదా. సో 10 ఈజ్ ద బెస్ట్ వన్. ఇంకొకటి 20 minutesలో చేసిండు బెటర్ దాన్ యూ 30 minutes కాబట్టి యావరేజ్ అంటాం. So big O tells that worst case time complexity. The next one is that uh, omega. See here, this is a term. Order of 1 అంటండి 1 unit of time. ఒక యూనిట్ సరిపోతుంది. Order of n అంటే లీనియర్ ఈక్వేషన్. n square is a quadratic, n power cubic, 2 power n is an exponential. నార్మల్గా ఇవి రాసుకుంటాం కదా. If you want you can write it. Exponential equation అంటే 2 power 1, 2 power 2, 2 power square exponential. Right? n1, n power 1, n power 0, n square, linear, quadratic, cubic, right? ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎన్ స్క్వేర్ పెద్దదా? ఏది ఎక్కువసేపు టైం పడుతుంది? లీనియర్ కన్నా క్వాడ్రాటిక్ ఇంకెక్కువ పడుతుంది. లీనియర్ 1 అనుకోండి, లీనియర్ అంటే ఎన్, క్వాడ్రాటిక్ అయితే 2, రైట్? ఎన్ వాల్యూ 1 అంటే బోత్ ఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ 1. 2 అంటే ఎన్ ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే ఎన్ ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే 2 ఇంటూ 2 4. 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం, అది 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ టైం. అదే చిన్నది కదా. సో లీనియర్ టైం అంటే తక్కువ టైం పడుతుంది. So next one, omega. So omega notation tells that best case time complexity, that is minimum amount of time required to complete a particular task. Minimum amount of time. You can write this definition, omega. After this,
Just stop it after this. Don't note down example. Just write down the definition. So here same thing. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. F of n గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఇందాక C into G of n. This is బిగు అన్నాం కదా. ఒమేగాకి ఏంటి? F of n గ్రేటర్ దాన్ దీని రివర్స్. ఈక్వేషన్స్ బట్టి అని ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో. వన్స్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు C, దానికి రివర్స్ ఒమేగా, రైట్? After this, just write a statement. It is a method of representing. It is a method of representing the lower bound. Method of representing the lower bound. Lower bound of algorithms. Method of representing the lower bound of algorithms running time. Algorithms lower bound of algorithms running time. Next point. The lower bound implies that below this time the algorithm cannot perform better. Below this time the algorithm cannot perform better. Same thing here. The first function is given 3n plus 2 is equals to omega of n. Question would ikkada same ante. Prove that 3n plus 2 is equals to omega of n. Condition enti? This is given function f of n. So 3n plus 2 greater than or equals to c into g of n. And this greater than or equals to c into n. That is 3n plus 2. So assume that c is equals to 1 అనుకోండి. 3n plus 2 greater than n. c equals to 1 అంటే n వాల్యూ 1కే సాటిస్ఫై కాదు. 1 and 2 అనుకోండి. దిస్ ఇస్ 2, 3 into 2 6 plus 2 8. సో c 1 అయితే ఎప్పుడు సాటిస్ఫై కాదు. c 2 అయిందని. c 2 అయితే కూడా అవ్వదు. ఇక్కడ 2n మీరిచ్చే n వాల్యూని లెట్ అజ్యూమ్ n ఈజ్ ఈక్వల్స్ 100. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్లో 2 ఇంటూతో మలిపేసినాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 3n plus 2 సారీ గ్రేటర్ దెన్. సో n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అనుకోండి. దిస్ ఇస్ 2, 3 into 1 plus 2, 5 greater than 2. 5 greater than 2 greater than or equals to 2. Condition satisfied. So ఇప్పుడు రూల్ ఏంటి ఇక్కడ? 3n plus 2 ఫస్ట్ వన్ is big O of n. Big O of n ఏంటి? Why it is big? Omega of n. Omega of n మనం we are expecting to write omega of 2n. Same rule. Complexity of notation big O omega అన్నిటికి we can drop constant value. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి 3n plus 2 greater than 3 or equals to 3n. 2 అయిందా? For n equals to 1, this is 2. Right. So this is 2n only. Right? It is satisfied. But always the condition, instead of writing 2n, we'll write only n. ఎందుకు కాన్స్టెంట్ తీసేస్తాం అనే ఒక రూల్ ఉంది కాబట్టి. సేమ్ థింగ్ రిమైనింగ్ ఆల్. బట్ హియర్ ఇంటెన్షన్ టు ఫైండ్ దట్ ఓన్లీ సి వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఈక్వేషన్? 10n square plus 4n plus 2 దానికేంటి? is greater than c into g of n. c into n square. c value start with 1 2 3 4 anything. If it is only 1 greater than or equals to n square. మనకు తెలుసు ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో
ఓన్లీ n స్క్వేరే ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ n స్క్వేర్ ని సంథింగ్ యూఆర్ మల్టిప్లై విత్ సంథింగ్ విల్ యాడెడ్. ఆబ్వియస్లీ ఫర్ n వాల్యూ ఏదానికైనా కానీ ఇదే గ్రేటర్ అవుతుంది. n ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నా ఇక్కడ ఓన్లీ 1, ఇక్కడ 10 + 4 + 2. సో ఫర్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1, n స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, ఒమేగా ఆఫ్ n స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒమేగా ఆఫ్ n స్క్వేర్. ఒమేగా ఆఫ్ n స్క్వేర్ బికాస్ ఆఫ్ ఫర్ n గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 1 n స్క్వేర్. సో దీని ఇప్పుడు మీరు అర్థమైంది కాబట్టి ఓన్లీ వన్ స్టెప్లో చూపించండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ దట్ ప్రూవ్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ O ఆఫ్ n స్క్వేర్ అంటే యూ షుడ్ రైట్ క్లియర్లీ స్టెప్ బై స్టెప్. టేక్ c value 1, try with n equals to 1 to 3, not satisfied. Then change the value c 1 to 2 and make it as n equals to 0, 1, 2, 3, 4. At n equals to 4, it is satisfied. So c value is 2 only. 2 into n square for all n greater than equals to 4. అట్లా రాయాలి, రైట్? సో ఇది ఎందుకు ఒమేగా డిస్క్రైబ్స్ దట్ బిగ్ O అంటే మ్యాక్సిమం టైం అని చెప్పిన. మరి ఒమేగా ఇట్ ఇంప్లైజ్ దట్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, మినిమం టైం. సో లీస్ట్ అండ్ లీస్ట్ నువ్వు ఎంత ఫాస్ట్ చేసినా, నువ్వు ఎంత చదివి వచ్చినా ఎగ్జామ్కి, అట్లీస్ట్ లీస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్, యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ పేపర్ 30 minutes. Whatever you know everything in the question paper, but you have to take, you will take that 30 minutes of time, least time to answer. ఇంక అంతకన్నా తక్కువ టైంలో రాయలేం. సో ఇయర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రీవియస్ కేసులో 30 minutes, 40, 45 అండ్ సో ఆన్. ఇంకా 30 కన్నా తక్కువ చేయలేం. ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ 30 minutes మినిమం పడుతుంది ఇంకా. సో దట్ విల్ బి డిస్క్రైబ్ బై ది ఒమేగా. So next keep sliding, theta notation. Theta notation లో, సో దిస్ ఈస్ f of n. మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకున్నాం, f of n less than or equal to c of n g of n గుర్తుపెట్టుకున్నాం. దాన్ని రివర్స్ రాస్తే ఒమేగా అయింది. ఇప్పుడు టీటా నోటేషన్కి రైట్, సీ హియర్ కేర్ఫుల్లీ, యు నో దిస్ ఫంక్షన్, యు నో హౌ టు రైట్ f of n less than to c of n. ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకున్నాం. ఫ్రమ్ దిస్ ఒమేగాకి రాయాలంటే లెస్ దాన్ అని గ్రేటర్ దాన్ చేయాలి. టీటాకి రాయాలంటే రైట్ f of n. ఫస్ట్ ఫంక్షన్లో సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ కన్నా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ చిన్నది. సెకండ్ ఫంక్షన్లో సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ కన్నా పెద్దది. ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ కన్నా పెద్దది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్, రైట్? అండ్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంకా చిన్నది దేనికన్నా, సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ కన్నానే. రెండు కలిపి రాయాలి అంటున్నా. రెండు కలిపి రాసేటప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ రాస్తున్నాం. ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసు, ఒక కేసులో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ చిన్నది, ఒక కేసులో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ పెద్దది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఒక కేసులో చిన్నది దేనికన్నా, సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్, ఇదే కదా. ఇంకో కేసులో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ గ్రేటర్ అంటే ఇదే కదా, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ గ్రేటర్. ఇది లెస్ దాన్ సింబల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి. ఏ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ, రెండు సేమే. ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వలెంట్ టు బి గ్రేటర్ దెన్ ఏ, ఆ రెండు కలిపి రాసిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ పెద్దది సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఏ కన్నా. ఇది థీటా ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ థీటా నోటేషన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ చిన్నది, దీని రైట్ సైడ్ కన్నా ఇది చిన్నది దేనికన్నా, సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ఏ పెద్దది దీనికన్నా. రెండు సీలు కాబట్టి యూ టేక్ ఇస్ యాజ్ 1 is C1, 1 is C2. అంటే ఏంటి, ఒకసారి మ్యాక్సిమం టైం పడుతుంది, ఒకసారి మినిమం టైం పడుతుంది. అంటే ఏం చెప్తాం, ఆన్ అండ్ యావరేజ్ తీసుకుంటాం. సో వీ కెన్ సే దట్
Theta notation will tells about average time complexity to run particular algorithm. Average run. So just note down this definition. The function of n is equals to theta into g of n. Read as f of n is theta of g of n. If and only if there exist positive constants c1 and c2. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు రాసినట్టే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం బిగు అనగానే ఆ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ పేపర్ తిప్పేసి ఒమేగా అనగానే ఇంకో ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకోకండి. జస్ట్ యూ కీప్ ఇన్ మైండ్ ఓన్లీ వన్ నోటేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్. అదొకటి బిగు గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని నుంచే ఒమేగా లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ చేయండి. ఈ రెండు కలిపితే వచ్చేదే టీటా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ మధ్యలో రాయండి. దీనికన్నా ఒకటి చిన్నది, దీనికన్నా ఒకటి పెద్దది. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కన్నా ఇది చిన్నది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ కన్నా ఇది పెద్దది. మరి ఇండివిజువల్గా చదువుకుంటే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. ద ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. దెన్ ఇయర్ సి ఇయర్ 3n ప్లస్ 2 ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 3n ప్లస్ 2 బిగ్ ఓలో ఏం చేసాం? లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఏం చేసినాం? 4n. దిస్ ఈజ్ ఇన్ బిగ్ ఓ. అంతేనా? బిగ్ ఓలో 3n ప్లస్ 2 అంటే ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇందాక 3n ప్లస్ 2. సేమ్ 3n ప్లస్ 2 ఎగ్జామ్లో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3n. అదేంటి ఒమేగాలో. ఇప్పుడు 3n ప్లస్ 2 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏంది? 3n ప్లస్ 2 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, దీనికన్నా లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 4n, దీనికన్నా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 2n. ఇది 2n. 2 4 3 2 రైట్. ఇందాక 3 ఉండే అక్కడ, మనం 2 3 రైట్. దిస్ ఈజ్ 2n. ఇది c1, ఇది c2. చూడండి, ఇది c2, ఇది c1. సేమ్ కంపేర్ చేయండి. 3n ప్లస్ 3 చూడండి. 3n ప్లస్ 3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎక్కడ సాటిస్ఫై అయినాం? బిగ్ ఓలో. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ 4n దగ్గరేనా? 3n ప్లస్ 3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4n. ఎన్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3. ఇది మళ్ళీ చేద్దాం. 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 పెడితేంది? 3 ప్లస్ 3 6 లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 3 కాదు. n ఈక్వల్స్ టు 2 రైట్ సైడ్ 6 ప్లస్ 3 9 కాదు. n ఈక్వల్స్ టు 3 9 ప్లస్ 3 సో 3 కాదు 4. n వాల్యూ 2 పెట్టండి, 1 పెట్టండి. 1 పెడితే అవ్వదు. 2 పెట్టండి, 2 పెడితే 9. n వాల్యూ 3 పెట్టండి, 12. 9 ప్లస్ 3 12. n వాల్యూ 3 ఓకే. n వాల్యూ 4 16. దిస్ ఈజ్ 12 ప్లస్ 3 15. సో n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 3. దిస్ ఈజ్ ఇది బిగ్ ఓలో. ఒమేగా 3n ప్లస్ 3 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్. 3n ప్లస్ 3 గ్రేటర్ దెన్ n. n వాల్యూ ఎంత? 1. సో సాటిస్ఫైడ్. ఇది 1n రైట్. ఇక్కడ ఏమని రాస్తాం? ఇక్కడ బిగ్ ఓ ఆఫ్ 4n రాస్తాం. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ ఓ ఆఫ్ n. ఇక్కడ కూడా ఒమేగా ఆఫ్ n. సి వాల్యూ ఎంత? ఇక్కడ 1. ఇక్కడ సి వాల్యూ ఎంత? 4. దీనికి ఈక్వేషన్ ఏమని రాస్తాం? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ 3n ప్లస్ 3. దీనికన్నా తక్కువ లెస్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ లెస్ దెన్ కూడా సి ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్. వాట్ ఈస్ సి? 4 ఇంటూ n. దీనికన్నా సారీ
f of n should be greater ఇది 1n. f of n is less than, f of n less than 4 into n. So this is 1 c1, this is 2 c2. ఆ రెండు కలిపి రాసిందే అది c1 c2. సో ఎనీవే 1n 4n 2n 3n రాయం కాబట్టి ఓన్లీ n రాస్తున్నాం బిగ్ ఆఫ్ n. బట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇలా రాయలేడు, జస్ట్ 3n plus 3 3n plus 3 is equals to theta of n. Prove that 3n plus 3 is equals to theta of n అంటే should write this one 3n plus 3 f of n రాయాలి ఇక్కడ f of c1 into g of n less than or equals to this function less than or equals to c into g of n. Let take g of n is equals to n, then this n value ఇది కంపేర్ చేసి ప్రూవ్ చేయండి like this up to this note down. Later this one all together you have to write this equation. అది ప్రూఫ్ చేసేటప్పుడు రాయాలి. That is about theta notation. So here theta represents that theta లో ఏమొస్తుంది note down. There exists a special notation. There exists a special notation to denote for function. There is a special notation to denote a function. There is a special notation to denote a function. To denote a function having the same time, having the same time complexity, having the same time complexity, having the same time complexity for lower and upper bound, for lower and upper bounds, for lower and upper bounds, then it is called theta notation. It is called theta notation. Next point. So there is equal time అన్నాడు, lower bound upper bound equal అవ్వచ్చు, because here the rule is that f c into g of n equal less than or equals to f of n less than or equals to, both are equals. ఇది same అవ్వచ్చు sometimes. Next one, it is a method of representing, it is method of representing running time between, it is a method of representing running time between upper bound and lower bound, running time between upper bound and lower bound, upper bound and lower bound. బాబు ఇందాక ఏమొచ్చింది, బిగ్ ఆఫ్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చూసినాం 1 plus x 1 plus 1 plus 1 x 3 plus x వచ్చింది. సో దట్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. సో 3x plus 3 plus x అనుకున్నాం. నౌ we can say big O of x or n whatever it is, right? And next ఇంకేమున్నాయి, for example see here, there is a list contains set of elements, there is 8 elements
The list or array contain 8 elements. We want to search an element 2, and we want to search an element 9. We want to search an element 14. The task is that list of array elements as given. In the list, we need to search for an element 2. If it is searching method, ఎట్లా search చేయాలి? లీనియర్ సెర్చ్, బైనరీ సెర్చ్ ఏం తెలియదు అనుకోండి. 2 ఎక్కడ ఉంది కావాలి, 4 ఎక్కడ ఉంది కావాలి, 9 ఎక్కడ ఉంది కావాలి, 14 ఎక్కడ ఉంది కావాలి. వీ డోంట్ నో దట్ లీనియర్ సెర్చ్ ప్రాసెస్, బైనరీ సెర్చ్. మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ 2 కావాలి కదా, 1 by 1 సెర్చ్ చేసుకుంటూ పోతాం. ఈ నాకు కావాల్సిన 2 ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉందా ఉంది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో రిజల్ట్ వచ్చింది అంటే ఓన్లీ 1 కంపారిజన్. నెక్స్ట్ 9 కావాలి, ఫస్ట్ కేసులో ఉందా 9, లేదు. దెన్ నెక్స్ట్ 9 ఉందా, లేదు. నెక్స్ట్ 9 ఉందా, నెక్స్ట్ 9 ఉందా, నెక్స్ట్ లేదు. సో 1 2 3 4 ఫిఫ్త్ కంపారిజన్లో 9 వచ్చింది. నెక్స్ట్ 14 కావాలి, మళ్ళీ నాకు ఏం ప్రాసెస్ తెలియదు. సో 14 ఉందా ఈ ప్లేస్లో, లేదు. ఇక్కడ 14 ఉందా, లేదు. ఇక్కడ కూడా లేదు. సో ఐ విల్ ఫైండ్ 14 ఇయర్. దట్ ఈస్ 8 కంపారిజన్స్, రైటా? 8 కంపారిజన్స్ అంటే మీరు జస్ట్ అజ్యూమ్ దట్ ఒక కంపారిజన్కు 1 సెకండ్, 1 కంపారిజన్ 1 సెకండ్. సో ఫస్ట్ సెకండ్లోనే ఎలిమెంట్ 2 ఫౌండ్. ఎలిమెంట్ 2 విల్ బి ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెకండ్. ఎలిమెంట్ 9 ఆఫ్టర్ 5 సెకండ్స్. ఎలిమెంట్ 14 8 సెకండ్స్. అంటే ఒక కంపారిజన్కి 1 సెకండ్ పట్టింది అనుకుంటే ఫస్ట్ సెకండ్లోనే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి 1 సెకండ్ దొరికింది. నెక్స్ట్ 9 కావాలంటే ఫస్ట్ సెకండ్లో లేదు, సెకండ్ అప్పుడు లేదు, థర్డ్ సెకండ్ లేదు, ఫోర్త్ సెకండ్ లేదు, ఫిఫ్త్ సెకండ్ అప్పుడు 9 వచ్చింది. అంటే 5 సెకండ్స్ పట్టింది. ఫ్రమ్ దిస్ ఇమ్మీడియట్గా దొరికితే దీన్ని ఏమంటున్నా అంటే బెస్ట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బెస్ట్ కేస్. మనకు కావాల్సింది ఇమ్మీడియట్గా దొరికితే, రైటా? అంటే ఫస్ట్ షో ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ కౌంటర్ దగ్గర ఫస్ట్ టికెట్ మనకే దొరికితే బెస్ట్. సినిమాకి వెళ్ళినాక కొద్దిసేపు లైన్లో స్ట్రగుల్ పడి అటు ఇటు నెట్టుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లైన్లో నిలిచినాక దొరికితే దిస్ ఈజ్ యావరేజ్. ఎంతసేపు ట్రై చేసినా అసలు దొరుకుతుందో లాస్ట్ మినిట్లో గండం కట్టించి దొరికింది అనుకోండి, టికెట్ దొరికింది అప్పుడు లాస్ట్. ఈవెన్ దో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ బట్ వీఆర్ స్ట్రగుల్డ్ మోర్. దట్ ఈస్ వర్స్ట్ కేస్. వర్స్ట్ కేస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాట్ మ్యాక్సిమం. ఇంకా దాని తర్వాత దొరకదు, అప్పుడు దొరకకపోతే నీకు టికెట్ దొరకనట్టే. సో దిస్ ఈస్ ద వే వీఆర్ సర్చింగ్ ఇయర్ కాల్డ్ యాజ్, ఇదే ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా సర్చింగ్, లీనియర్ ఆర్డర్లో సెర్చ్ చేసిన. వీ డోంట్ నో ఎనీ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఏం చేసిన, ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ ఉందా, సెకండ్ ఉందా, థర్డ్ ఉందా, ఫోర్త్ ఉందా తెలియదు. సో ప్రతి ఎలిమెంట్కి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి పోతున్నా. ఈవెన్ దో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 2 అని తెలిసిన 5 కోసం 9 కోసం మళ్ళీ 2 ఫస్ట్ నుంచి పోతాం. మనకి ఏ ఆర్డర్ తెలియదు బట్ ఇక్కడ ఆర్డర్ గురించి ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతున్నామని కాదు, ఎలిమెంట్ ఎప్పుడు ఫౌండ్ అయింది. సో ఇట్ టేక్స్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ టైమ్ ఈస్ లీస్ట్ టైమ్ is a best case. Least time is a best case. And average time worst case. So worst case లో లాస్టే వర్స్ట్ కేసే కాదు, ఇది కూడా వర్స్ట్ కేస్ అవ్వచ్చు, ఇది కూడా వర్స్ట్ కేస్ అవ్వచ్చు, లీస్ట్ వర్స్ట్ కేస్. సో ఇది ఇంకా వరెస్ట్ కేస్, లాస్ట్ 14 కేస్. సో ఇయర్ బిగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో 2 అటెంప్ట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ దొరికినా సెకండ్ దొరికినా బెస్టే. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ సెకండ్ అటెంప్ట్ రెండు బెస్టే. బెస్ట్లో లీస్ట్ అంటే ఇది ఫస్ట్ అటెంప్ట్, బెస్ట్ కేసులో లీస్ట్ 1. అంటే బెస్ట్ కేస్ అంటే నేనేమంటున్నా, నీకు ఒక టికెట్ 5 minutesలో దొరికితే బెస్ట్ కేస్. 5 minutes వరకు ఎప్పుడు దొరికినా బెస్టే. ఫస్ట్ మినిట్లో దొరికినా బెస్టే, సెకండ్ మినిట్లో దొరికినా బెస్టే, థర్డ్ మినిట్ బెస్టే, ఫోర్త్ మినిట్ బెస్టే, ఫిఫ్త్ మినిట్ కూడా బెస్టే. అంటే వీ హ్యావ్ ఎ గివెన్ దట్ ఫస్ట్ 5 minutesలో whoever will got a ticket of the movie, we can say it is a best case. సో ఈ 5 minutesలో ఫస్ట్ మినిట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, 5 ఆల్ ఆర్ బెస్ట్ కేసెస్. బట్ ఇందులో మనం బెస్ట్ కేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు
Ultimately, you have to announce the best case. Least best case only will announce. And we are not saying that second minute దొరికితే best case కాదు. కానీ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు మాత్రం దిస్ ఈస్ ద టైమ్ కాల్డ్ యాజ్ బెస్ట్ కేస్ అని చెప్తాం. ఈ బెస్ట్ కేసులో లీస్ట్ టైం తీసుకుంటున్నాము. నేను ఏమన్నా 5 minutes డ్యూరేషన్లో ఎప్పుడు దొరికినా బెస్టే, నువ్వు వెరీ గుడ్. అట్లానే ఫస్ట్ మినిట్లో దొరికినా సెకండ్ మినిట్, థర్డ్ మినిట్, ఫోర్త్ మినిట్ అన్నీ గుడ్డే. బట్ కన్సిడర్ చేసేది మాత్రం నేను అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ కేస్, దీంట్లో లీస్ట్ టైం, దీంట్లో అంటే 5 minutesలో లీస్ట్ టైం ఫస్ట్ సెకండ్, దట్ ఈస్ బెస్ట్ కేస్ అని చెప్తున్నాం. అంటే మీకు టైం ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా, టైం కాంప్లెక్స్ బెస్ట్ కేస్ అంటే సేమ్ సెకండ్లో ఎలిమెంట్ ఫౌండ్ అయితే బెస్ట్ కేస్ కాదా, మరి అదేంటి అంటే అది కూడా బెస్ట్ కేసే. ఫర్ విల్ ఫిక్స్ సమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 5 minutes, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొక పీరియడ్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాం టిల్ 15 minutes. 15 minutes లోపు టికెట్ దొరికితే నీకు యావరేజ్ అంటే 6th minute, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. All these minutes at any time you got a ticket comes under average case. But నేను చెప్పేటప్పుడు యావరేజ్ కేస్ ఐ టెల్ ఓన్లీ దట్ 6th minute యావరేజ్ అంట. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ 10th minute ఈస్ నాట్ యావరేజ్, ఇట్ ఈస్ సేమ్ సెట్. 10 to 6 to 15 is the average case I told you, but this is also average case, this is also average case and so on. But when I announce it is the least best case, least best case, least best in sense 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 లో least దాన్ని average case అంటారు. And one more duration till 20 minutes, 20 minutes వరకు దొరికితే ఇంకా చాలు, 20 minutes వరకు యావరేజ్. సో నీకు 20 minutes ఇస్ ద వరెస్ట్ కేస్ అన్నాం. 21 minute, 22, 23 ఇంకెప్పుడు దొరికినా వరెస్ట్, ఇక అదంతా వరెస్ట్. దీనికన్నా ముందు టిల్ 20 అన్న, ఇక్కడ వరకు అక్కడింత 15, 16, 20, 16 to 20 నేను ఒక టైం డ్యూరేషన్ ఫిక్స్ చేస్తున్నా. 16 to 20 ఎవరైతే టికెట్ దొరికిందో వాళ్ళు వర్స్ట్ కేసులో దొరికినట్టు. ఇంకేదో లాస్ట్ మినిట్లో అయితే దొరికింది అట్లీస్ట్. 16 also worst case, 17 worst case, 18 worst case, 19, 20. But here I am going to worst case, I am assuming that maximum number 20 ne announce chesta, 16 I am not saying that it is worst case. And worst case చెప్పేటప్పుడు మీనింగ్ ఏంటంటే అదే వర్స్ట్ కేస్, అంతకన్నా ఎక్కువ టైం అవసరం లేదు, దానికన్నా ముందే దొరకచ్చు. 16 చెప్పిన అనుకో, 17 also worst case, 18 also, 19 also. So maximum limit, maximum upper bound, f of n annam, f of n is upper bound, that is big O. Maximum time 20 minutes, I'll fixing that 16 to 20 దొరికిన అన్ని వర్స్ట్ కేసే. బట్ మ్యాక్సిమం ఎంత, 16లో ఓకే నో ప్రాబ్లం, 17, 18, 19, 20, ఇంకా 20 is a worst case. అందుకే వర్స్ట్ కేస్ తీసుకునేటప్పుడు అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ వర్స్ట్ కేస్, అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్ ఆఫ్ బెస్ట్. 2, 1, 2, 3, 4లో లోయర్ లిమిట్, 2 అయినా 1 అయినా సేమ్, 1 ఈజ్ అ లోయర్ లిమిట్. ఆన్ అన్ యావరేజ్ అన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వీ కెన్ సే ఇయర్ ఆల్సో లిస్ట్ 1. దట్ ఈస్ బెస్ట్ వర్స్ట్ యావరేజ్ కేస్. క్వశ్చన్ ఏంటి ఎగ్జామ్లో, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బెస్ట్ కేస్, వర్స్ట్ కేస్, యావరేజ్ కేస్ అంటాడు. If the question is that explain about worst and best average case, first you have to write the best case. If the element, if the result will found in a first case itself, then it is the best case. First case ఒకటే కాదు కదా. So then we can take one example. Take one example. For founding an element, element 2 is found at in the first case is called best case. Right. So this is order. ఈ ఆర్డర్లో కాకుండా ఇంకా వేరే ఆర్డర్లో ఉందనుకోండి, ఎలిమెంట్ 2 here 0, 1, 2, 4. So in this case, element 2 found at a third attempt. Element 2 will be found at third attempt. That may be the best case. That may be the best case. As compared to the element 14 will be 14 is the last element found. So take one example, like apply linear search only, as you are aware of that linear search. No? Now 1 by 1, 1 by press. So first case element found, fourth case element found, and 10th case. So first case the best case, fourth case average case, 10th case, 10th attempt is the worst case you have to announce. This is about all your unit 1. So in the unit 1 what we are discussed here, just overview we'll see here. Algorithm definition. What we have discussed, algorithm. Algorithm అంటే మనం ఒక ప్రాసెస్
బట్ నువ్వు చెప్పిన ప్రాసెస్కి చేస్తే ఒక పని రావాలి. ఎవ్రీ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఇస్ నాట్ అన్ అల్గారిథం. మీరు ఒక స్టెప్స్ చెప్పారు, 1 2 3 4 స్టెప్స్ చేసినావు. ఐ ఫాలోడ్ 1 2 3 4 స్టెప్స్. ఫోర్త్ స్టెప్ ఫాలో అయినాక రిజల్ట్ ఏం రాలేదనుకో, యు నాట్ అచీవ్డ్ ఎనీ రిజల్ట్. అది కాదు. సో డెఫినేషన్ ఏంటి? అల్గారిథం ఈజ్ ఎ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్. ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ స్టెప్స్ యూ కెన్ అకాంప్లిష్ ఎ పర్టికులర్ టాస్క్. The word you have to write that you follow that step by step, we can accomplish a particular task is called an algorithm. And every algorithm will have a characteristics. So what are the characteristics? Effect, finiteness, effectiveness, definiteness. And analysis called as performance analysis. నువ్వు రాసిన అల్గారిథం ఎంతవరకు బెస్ట్? నువ్వు రాసిన అల్గారిథం ఎంతవరకు బెస్ట్? ఎంతవరకు బెస్ట్ we can measure with respect to the time, with respect to the time of space, with respect to the time and space. Based on this time and space, we'll analyze an algorithm. After this, ఎప్పుడైతే అనాలిసిస్ చేస్తున్నామో then with respect to time, we should have some notation. Simple 2mn plus అని కాకుండా we were developed in notations. That notations is called as a asymptotic notations. Asymptotic notations ఎందుకు వచ్చినాయి? Asymptotic. Mathematical representation of the time complexity will be represented in the notations. Asymptotic notations are big O and omega and theta. In some textbook lo inka there is 3 more notations: little o, little omega, little theta. ఈ మూడు కూడా ఉంటాయి. The difference is that here మీరు ఇంకా ఇందాక f of n less than or equals to c into g of n అన్నారు కదండి. ఈ ఈక్వల్ ఉండదు అంతే. దట్ ఈస్ బికమ్స్ లిటిల్ ఓ. ఇదేంటి బిగ్ ఓ కదా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఉంటే దిస్ ఇస్ బిగ్ ఓ, ఈక్వల్స్ లేకపోతే లిటిల్ ఓ. ఇదేంటి ఒమేగా, లిటిల్ ఒమేగా. సో ఇక్కడ c1 ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎన్ ఇక్కడ ఈక్వల్ ఉండే ఇక్కడ లిటిల్ థీటా. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. వీ కెన్ రైట్ దీస్ త్రీ ఓన్లీ. So for these notations, and this big O represents which case? Which represents maximum time required to complete. That is upper bound of the time complexity. Upper bound is that is the maximum time. And the omega represents that minimum time. Within that time only will finish at any cost. Not less than that much of time. అంతకన్నా తక్కువలో ఫినిష్ చేయలేం. That theta will represent on an average case. Right? So after this we write best case, average case, worst case. Okay? Got that.